হ্যালো গাইস, আজকে আমরা pixalleb অ্যাপ দিয়ে নতুন একটা ডিজাইন করব। এই অ্যাপটা আপনি প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন অথবা আমার ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। এটা এই ডিজাইনটা আমরা করব আজকে। তো প্রথমে সাইজ নির্ধারণ করব। আমরা সাইজটা 1000 করে দেবো। ওই দিক দিয়ে 1280 থাকবে, ওই দিক দিয়ে 1000। তারপর একটা ফটো আনবো। এই ফটোটা আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওইখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। এটা ডিলিট করে দেব। তারপর ফ্রম গ্যালারি থেকে কালার প্লেট আনবো। এগুলো কালার ব্যবহার করার জন্য আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আরও দিয়ে দিব, আপনি গুগল থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন এগুলো। সাইজটা বড় করতে হবে আরও। এই ব্যবহারিত এই ফন্টটা আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো। এই ফন্টটার কালার নির্ধারণ করব। প্রথমে প্লাস আইকন, তারপরে ড্রপে, তারপর এই কার্সরটা যেখানে রাখবেন চেক মার দিলে ওই কালারটা নির্ধারণ হবে। তারপর কপি করবেন। কপি করার উপকারিতা হলো এই জন্য যে যদি আপনি যদি কপি না করেন তাহলে আবার ফ্রন্ট পাল্টাইতে হবে, তখন আবার কালার করতে হবে। আর যদি কপি করেন তাহলে ফ্রন্টও আগের মতো থাকবে এবং কালারও থাকবে। এই জন্য কপি করার উপকারিতা এটা। এই জন্য এখন তার স্ট্রোক দেওয়া হবে। স্ট্রোক দেওয়ার জন্য এখানে যাব আমরা। আর স্ট্রোকটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ফটোটা আছে ওই কালারটাই আমরা দেব। এটা সিলেক্ট করলাম। তারপর তাকে আমরা এদিক সেদিক নিয়ে নেব। আবারও কপি করে নেব। কালার ব্যবহার করা এবং সবকিছু এখানে শিখিয়ে দেওয়া হলো। তারপর থেকে সবকিছু দ্রুত গতিতে চলে যাওয়া হবে। সব একরকমই, শুধু কপি, একটা আরেকটার কপি।
লেখাকে একসাথে গ্রুপ করে নেব। তারপর শেপ নেব। গোল করার জন্য চিহ্নের মধ্যে 100 গুণ বাড়িয়ে দেবো, তাহলে গোল হয়ে যাবে, গোল হয়ে যাবে। কালার দিয়ে দেবো। কপি করে নেব। লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা পরিষ্কার করতে হবে, পরিষ্কার করে নিলাম। আলট্রাতেও না, ডিফল্টেও না।